Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue de ce dimanche 22 septembre 2024. Famille Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yabo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual edition of News on Quinoxe Television. We're live from Douala, Cameroon's economic capital city. Quinoxe Central News Desk. In our top stories, 4 years after creation, the presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest regions of Cameroon, popular as the PPRD, is still struggling in its struggle to revive conflict-stricken areas of the region, even though its creation was marked by controversies and mixed reactions, especially as parts of Cameroonians thought that it was not the right time for the PPRD to go operational. Officials of the program are now working on what they say is a reorganized PPRD with the aim to better touch conflict-stricken areas. We shall be telling you more on this in this edition of the news. Also in this newscast, hope is in the northwest region that week 3 of the new academic year will produce better results. Educational stakeholders say that week 3 presented positive signs of improvement as far as enrollment is concerned in most of the divisions. We shall be giving you statistics on week 2 in this edition of the news. Au sommaire de ce journal, c'est un tableau inquiétant de l'état de délabrement de la route nationale numéro 5. Le tronçon Souza-Banga collectionne un nombre impressionnant de nids de poules et crevasses, rendant ainsi difficile la traversée à suivre dans ce journal. Le cri de colère des populations lors d'une mission d'évaluation des chantiers du préfet du Mungo. Également dans ce journal, la jeunesse camerounaise appelée à plus d'engagement politique pour parvenir au changement tant souhaité dans le pays, message lancé par des jeunes leaders à l'occasion de la journée de la paix célébrée hier. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Quinoxe Télévision. Je vous le disais en titre, l'état piteux de la route nationale numéro 5 exaspère les usagers face aux difficultés de pouvoir se mouvoir facilement, notamment sur la section traversant Souza. Les usagers ont donc saisi l'occasion de la descente du préfet du Mungo pour exprimer leur ras-le-bol dans ce reportage de Claude Equois. Ça circule lentement sur ce tronçon de la route nationale numéro 5, ici à l'entrée de la ville de Souza, dans le département du Mungo. Une légère amélioration tout au moins, comparée à la souffrance connue quelques semaines avant. Il nous aide à verser un peu les poussinages, mais un peu partout. C'est ça qui nous fait circuler pour le moment. La mairie de la commune de Bonaléa met ainsi ses ressources propres au service de l'entretien de cette portion de route nationale, mais également sur les routes communales desservant les bassins de production, pour maintenir l'écoulement des produits vers les centres urbains. C'est ce qui justifie la construction sous fonds propres de la commune de ce tout premier pont moderne avec des versants en pierre sur un linéaire de près d'1 kilomètre de dénivelé pour relier les villages Bonabéré, Souza et Kakin. Pour monter, c'était un problème. Mais maintenant, là, ça a déjà la facilité parce qu'on peut porter les bagages et on monte facilement. Malgré l'état de la route nationale numéro 5, à Souza, l'exécutif communal de Bonaléa résout l'équation de la résilience pour accroître ses ressources propres qui passent à près de 655 millions de francs CFA dédiés à la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques à l'instar de l'abattoir moderne de Ndoulou, une mini-adduction d'eau potable au carrefour Kaké. Il était un peu difficile d'avoir de l'eau. Il fallait aller dans le ravin et la pente était très abrupte. Une petite contribution qu'on passe de maison en maison pour l'entretien. À cela, il faut ajouter la construction du bloc maternel de l'école publique de Souza, le centre multifonctionnel de Grand Souza en cours d'acheminement et l'extension de l'éclairage public à panneaux solaires dans l'optique de l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations. La commune de Bonaléa est inscrite dans le schéma de développement et aujourd'hui nous pouvons dire que nous essayons d'améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Vous voyez comment les populations qui sont bénéficiaires de tout cela apprécient. Et nous pensons que la commune mérite des encouragements et doit poursuivre dans cet élan. Une lueur d'espoir pour les populations de cette commune
qui attendent de voir l'accélération des projets de développement. Et du côté de Yaoundé, léger mieux dans la commune de Yaoundé 2e après les récentes prescriptions du gouverneur de la région du centre. Les ordures ménagères et autres déchets qui jonchaient les rues et marchés ont été dégagés, mais quelques poches de résistance persistent encore. En visitant d'inspection, Paul Nassiri Béa invite la société, notamment qui s'occupe de la collecte et l'exécutif communal, de travailler en synergie. Le reportage de Marcelin Gonçon. Hier considéré comme le plus grand foyer de l'insalubrité à Yaoundé 2, le marché 8e et Mokolo présente un visage moins hideux, mais l'on est encore bien loin de la sortie de l'auberge. Au niveau de Mokolo, où nous produisons en moyenne au quotidien près de 200 tonnes jour, il y a des problèmes d'incivisme et de déchets. Il y a un problème de bacs à ordures et d'emplacement des bacs à ordures. Donc avec le gouverneur et les régisseurs des marchés, nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions conjointes. C'est la mauvaise organisation du système en place parce qu'en plein cœur du marché comme ça, la poubelle en réalité devait se retrouver dans les extrémités du marché, en fait, qui pourra permettre aussi aux services litigieux de ramasser la poubelle. Ici et là, les terre-pleins centraux, les trottoirs et autres voies d'accès à certains espaces marchands sont transformés en dépotoirs d'ordures et déchets de toutes sortes. Face à cet incivisme caractérisé, les autorités entendent inaugurer une nouvelle ère, celle de la chicotte. Et nous avons sollicité de la part du gouverneur l'accompagnement de la sous-préfecture, l'accompagnement des forces de maintien de l'ordre, pour que toute personne qui sera surprise en train de jeter les déchets ou les ordures sur la voie publique puisse être interpellée. Et nous pensons qu'en passant à cette vitesse supérieure, on pourra avoir des résultats probants. Qu'il s'agisse de l'entreprise chargée de la collecte des ordures que des autorités municipales, chaque entité doit jouer à fond sa partition afin que les résultats escomptés soient atteints. Par exemple, le problème d'accessibilité sur les points de collecte, le problème de bac à ordures, il manque. Le problème d'incivisme des populations qui versent les ordures n'importe où. Problème de manque de matériel ou d'équipement adapté. Nous avons plusieurs quartiers où nous avons engagé des travaux pour faciliter l'entrée des camions ISACAM. Nous voulons qu'à chaque passage des camions ISACAM, les populations puissent sortir avec les ordures et qu'on puisse les mettre dans ces camions. Conscient de ce que les mauvaises habitudes ont la peau dure, le gouverneur de la région du centre entend multiplier les visites inopinées. Question de s'assurer que ce regain de salubrité n'est pas du bluff et que cette action s'inscrit effectivement dans la durée. Et nous parlons politique à présent. La jeunesse s'engage pour des élections apaisées au Cameroun. À l'occasion de la célébration de la journée de la paix, hier samedi, plusieurs jeunes leaders réunis à Douala ont évoqué la lourde responsabilité qui incombe à la jeunesse camerounaise. Elle invite d'ailleurs ces jeunes à plus d'engagement en politique pour espérer voir le changement tant espéré. Le reportage de Steve Boulay et Kevin Thio. La période électorale est très souvent source de troubles sociopolitiques dans de nombreux pays. Le Cameroun n'en est pas une exception. Les jeunes, souvent relégués au second rang, en dépit du fait qu'ils constituent la majorité de l'électorat, sont invités à davantage s'impliquer afin de renverser la tendance. Il faut que les jeunes aujourd'hui apprennent à comprendre qu'ils ont la place dans cette société et il faut véritablement qu'ils s'imprègnent sur tout ce qui se passe, que ce soit en termes de politique, que ce soit en termes d'environnement, pour pouvoir eux-mêmes donner leur avis sur la gestion de notre environnement. Dans la ville de Douala, un dialogue citoyen initié par des acteurs de la société civile à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre réunit une bonne brochette de jeunes leaders. On a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ici, on identifie les entraves à l'engagement politique des jeunes, mais surtout explore les leviers à actionner afin de mieux s'affirmer. Les intimidations, parce que nous avons encore quelques temps le fait de Junior Gombe qui a amené beaucoup de jeunes à prendre encore du recul sur ce positionnement-là. Les jeunes ont beaucoup à dire, mais ils estiment qu'à chaque fois qu'ils veulent le faire, nous avons une machine répressive qui est placée pour pouvoir les contrôler et les amener à se taire. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, nous avons voulu que les jeunes se prononcent sur les leviers sur lesquels ils peuvent se positionner pour véritablement jouer leur rôle en tant qu'acteurs dans le cadre de la prévention de la paix à la veille des élections présidentielles 2025 et d'autres échéances électorales encore que nous aurons au Cameroun. So they should have that courage, involved in governance, involved in politics, involved in their community, involved in any other organization that will bring a change. En tant que jeune,
nous avons besoin d'être éduqués sur les questions politiques. En tant que jeunes, nous avons besoin de modèles sur qui s'appuyer en politique, s'informer sur les projets politiques des différents candidats. Au soir de la rencontre, ces jeunes leaders ont pris l'engagement d'être des relais auprès de leur communauté afin de continuer le travail de sensibilisation et d'éveil des consciences. Dans ces coins reculés, éduquer les... Et de l'information à caractère commercial à présent, je vous propose de suivre le classement du hit parade du MTN Cameroun, un programme qui consiste à valoriser la musique et la culture camerounaise. Reportage. Faites le top 5 MTN Zik en téléchargeant vos sons préférés comme sonnerie d'attente avec MTN Zik. Et soutenez vos artistes préférés en tapant étoile 192 dièse ou par SMS au 8706. Numéro 5 du top 5 MTN Zik. Phil Bill feat. Chris M. Vous avez aimé? Tapez vite étoile 192 étoile 60 222 00 dièse. Numéro 4, Phil Bill, feat. Lil J, feat. Chris M. Vous avez aimé? Tapez vite, étoile 192, étoile 60, 223, 44 dièse. Numéro 3, Renew. Vous avez aimé? Tapez vite, étoile 192, étoile 60, 219, 95 dièse. Numéro 2, Sisoul. Vous avez aimé? Tapez vite étoile 192, étoile 60, 223, 78 dièse. Numéro 1 du top 5 MTN Zik. Vanister. Vous avez aimé? Tapez vite étoile 192, étoile 60, 222, 98 dièse. Téléchargez vite vos chansons préférées comme sonnerie d'attente et faites monter vos artistes dans le top 5 MTN Zik maintenant en tapant étoile 192 dièse ou par SMS au 8706. Offre réservée aux abonnés de MTN Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Formé Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news. Its creation in 2023 or 2020 was qualified by critics as putting the cart before the horse. They argued that the presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest regions of Cameroon was necessary, but unrolling it while the guns were still smoking was not necessary, or rather was not logical. 4 years after, circumstances seem to be proving them right. The officials of the presidential plan for the reconstruction and development of the English-speaking regions of the country are now announcing its reorganization to better meet objectives. This is one of the major things that took one of the key officials, Minister Paul Tasson, to Boya in the southwest region. Immaculate Fogwe has more. The population of the northwest and southwest regions have for the past 7 years been grappling with rising insecurity. Hundreds of people have been killed, thousands displaced, with several communities in ruins as a result of the ongoing war. Conscious of how the crisis is affecting normal life, the chairperson of the Presidential Plan for Reconstruction of the Northwest and Southwest regions, Paul Tasson, is in the Southwest region to take stock of what has been done and what still needs to be done. My heart is very heavy when I hear reconstruction, and we are going through a lot. Many roads have been mentioned for reconstruction, but the Bakassi people are disenclaved because our roads have turned to forests due to this crisis. Your Excellency, I want to plead with you that we are suffering a lot of kidnapping along the creek, especially when we are going to our headquarters, Mundemba. We are having a lot of worries with the work which is being done. For one simple reason, the contractors come, they don't even tell them what they want to do, they start work, and we go to the field to discover that we could do better if we were all associated. Though the war continues, the stakeholders of the PPRD say they are bent on helping the vulnerable population in the conflict regions get back to their feet.
Menje municipality has not been left behind despite its challenges. We have had health centers being rehabilitated. As of now, we have 3 key health centers that have been given an uplift. Then we have feasibility studies for some bridges. You know, that is one municipality that is hit hard by road problems. According to Minister Paul Tasson, not even insecurity will stop them from implementing the reconstruction plan. I'm no longer just going to pay attention to the basic socio-economic challenges in a crisis situation. We're going to go into real development. And when I say we're going to go, it's not that we're going to start, but we're going to bring it to the core of the PPRD. Critics have, since the creation of the PPRD, raised concerns on how possible is it to reconstruct a region which is still marred by conflict. According to statistics, over 17,000 houses have been burnt in the conflict-hit northwest and southwest regions. Tomorrow, Monday, will mark week 3 of the start of the new academic year in Cameroon. And in the northwest region, week 2 ended with signs of improvement as far as student attendance in some of the schools in the region is concerned. According to official statistics from educational stakeholders in the northwest region, student attendance rose from 12,000 in week 1 to 17,000 by the end of week 2, while the overall number are still far from pre-crisis levels. They hope that as days go by, more students will come to schools in the region. Mostella has more in the following reports from Bamenda. In Dokutunja Division, only 2 students have shown up for classes since the resumption of September 9. However, in Momo Division, the situation has improved from a 0% school resumption in the first week to a dramatic 104 students attending school by the close of the second week. This significant shift has brought renewed hope to parents and education stakeholders in the division, though other opinions hold that the lack of significant effort in Momo Division caused the 0% of week 1. The solutions to most of the problems we have lie in our own hands. So I am calling on the earliest one municipality to fall back, to give back hope, so that we can together work to mobilize our population. Local authorities remain optimistic about the overall increase in school attendance. Despite the numbers, many are attributing the slow pace of resumption to a 2-week lockdown imposed by some separatist groups across the northwest and southwest regions. Despite these challenges, some maintain that progress is being made. We will not relent our effort to talk to our people and also to encourage those who are still preparing to send their children to school. During the 14th ordinary session of the Northwest Regional Assembly, which took place earlier this week, education was high on the agenda. Members of the Assembly voiced their support for continuous schooling despite the security challenges. Education is the business of everyone. The learner, the parent, the teacher, the administrator, and anyone, because when you educate a child, you will have dividends. With the school year progressing, authorities and stakeholders say they will continue to work towards increasing school attendance even as security concerns persist. And trade unionists in the Littoral region are decrying what they qualify as the government's abandonment of the basic educational sector, which to them has been inundated by unscrupulous businessmen. They say that these individuals posing as school proprietors exploit teachers. Innocent, as in the following report, listened to their worries but also took a keen interest in the work of nursery school teachers of the Littoral region. They have much work with very little pay. His report. Teaching nursery school kids and primary school pupils is usually not an easy task. We have a lot of work to do with children. The work we have, they start with us in nursery school. From what the teachers go through, many will think they earn an elephant salary. The notion is wrong. I started with a salary of below 50,000 francs.
was only for myself, my upkeep and the transportation to school and back home. My former proprietor proposed me the salary less than 50,000. It was not okay for me, and finally concluded on 50,000. I've recruited teachers here. I asked them, what was your salary? They said they don't have a pay slip. There are teachers that are earning 15,000 francs, 20,000 francs, 35,000. Salaries which cannot meet the needs of these teachers who sacrifice their all to keep the children on the educational path. My preoccupation and all of my needs in the house with my children and everything. So at the end of the year, I was forced to leave the school. What we receive here can never satisfy all our needs. But when it comes in, when you expect it, it will enable you to manage it accordingly. A school proprietor directs blame of such an ill treatment meted on these nursery and primary school teachers by some school founders towards the state. Are the state doing their work? The state that's supposed to come and regulate and say this is the standard, this is the minimum. Nobody's doing anything. And you know today salary is by arrangement. You can negotiate that you pay your salary 1 franc, 2 francs. Nothing binds you. Nobody will come and oblige you. That is why private promoters who have just come into the profession for money making, they don't want to care about the well-being of the teachers. Aware of the work these teachers do, some conscious proprietors and their PTA strive to elevate the status of the classroom heroes. But talking about the case of Davio, where my kids are schooling, we sit in the Parents Teachers Association and we make sure that the teachers are well taken care of. Just like these nursery and primary school teachers, trade unionists plead for regulation of the basic education sector and grants of subvention from government so that teachers could be better paid. Cameroonians and inhabitants along the National Road number 5 in Cameroon are raising worries about the deplorable nature of the stretch of that road. They say that the road is a veritable trap for most Cameroonians who have fallen victims of accidents as a result of the state of the roads. However, authorities, I'm talking about municipal authorities along the road, especially in the Fico-Bonalea subdivision, say that they are doing everything they could in order to better the situation of the National Road number 5, at least at the level of their municipality. So do check what you has more in the following report. It is a slight improvement compared to the suffering experienced weeks ago by road users of the National Road number 5. The Bonalea Council puts its resources into the maintenance of this section of the road, but also on municipal roads. This is what justifies the construction of the very first modern bridge in order to connect roads like Bonaberi, Souza and Kake. Before riding on this bridge was a problem. We had so many difficulties carrying our luggages, but now we are happy. Despite the state of the National Road number 5 in Souza, the communal executive of Bonalea solves the equation of resilience to increase its own resources, which go to nearly 655 million francs EFA, dedicated to the construction of several socio-economic infrastructures like the modern slaughterhouse in Duru and a drinking water supply in Kake. Il était un peu difficile d'avoir de l'eau. Il fallait aller dans le ravin. With a view to improve the living conditions and environment of the population, a nursery classroom at the Souza Public School was constructed. The multifunctional center of Grand Souza is currently under construction with the extension of public lighting with solar panels. La commune de Bonalea has been facing many difficulties until now. But with this, our community will now move ahead towards development so as to ameliorate the living condition of our people. Coming to touch the reality of the area and that of its population less than 3 months before the end of the 2024 financial year, the senior divisional officer of Mungo draws a truthful verdict of his findings. You see how the inhabitants are happy to receive these infrastructures, so we think that the council has to be encouraged. The inhabitants of the area are glad, but are hoping a quick development of their locality. That will put an end to this edition of the Bilingue newscast on Quinoxe television. Thanks immensely for your keen attention. Nadine, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal.
Merci pour votre aimable attention. Excellente semaine de rayonnement à tous et à toutes.